Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, please come. Invite. Nisha Parveen, please. Try to speak by turning on the camera. Assalamualaikum, sir. Alaikum assalam. Ji beti. Today is my topic, the Holy Quran. The Holy Quran is a code of life. It is the secret book of Muslims. The Holy Quran was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Jibreel alayhi salam. The Holy Quran is in Arabic language. The first revelation to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Surah Iqra. It was revealed in the cave of Hira. The smallest, the longest surah is the, sorry sir, the Surah Baqarah is the longest surah of the Holy Quran. The smallest surah of the Holy Quran is Surah Ikhlas. Holy Quran, sorry sir. The Holy Quran has all the messages of Allah. There are 30 paras and 114 surahs. The Holy Quran emphasizes the oneness of God. We should recite the Holy Quran and also act upon its teaching. माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोली बेटी निशा आप। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छी तैयारी की देखो बच्ची ने, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। रक्षण दाओ। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, please. Today I am going to tell you about the Holy Quran. I will start now. The Holy Quran is the sacred book of Muslims. It is the code of life. It is a peace of heart. It was revealed upon our last prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, through the angel of Jibreel alayhi salatu wasalam. The revelation started in the month of Ramadan. It revealed over 23 years, 13 years in Mecca and 10 years in Medina. The Holy Quran has 30 paras and 114 surah. Surah Fatiha is the longest. Surah Fatiha is the first surah of Holy Quran, and Surah Nas is the last surah of Holy Quran. 25 prophets are mentioned in the Holy Quran. Surah Baqarah is the longest surah of Holy Quran, and Surah Qasr is the shortest surah of Holy Quran. It is in the Arabic language, and there are 14 sajda in Holy Quran. The first surah were revealed in a cave on Mount Hira in Makkah. I've done. Okay, माशाल्लाह, ग्रेट बेटी, बहुत बढ़िया रक्षण दा। अच्छा प्रिपरेशन थी। फरजाना, प्लीज। Yes. Assalamualaikum, sir. Today's topic is basic knowledge about Quran Sharif. Quran Sharif is a fourth and final holy book from Allah Subhanahu wa Taala, revealed on Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The word Quran originates from Arabic language. Its meaning is to recite, to read, or the total surah in the Quran Sharif is 114, and total verses in the Quran Sharif 6,236 around. Or longest surah of Quran Sharif, Surah Baqarah, or shortest surah of Quran Sharif, Surah Al-Kawthar. Or first few verses revealed on Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladhi to Malam Yalam. Or last verse of Quran Sharif revealed on Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is from Surah Maida. Ayah
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. और completion of माशाल्लाह। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, completion of Quran Sharif by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and written by Sahaba Karam radhiyallahu anhum ajma'in, and written Arab on Quran Sharif by Hazrat Usman radhiyallahu anhum ajma'in. Done sir. Done sir. अमेजिंग, बेहतरीन बच्ची, क्या बात है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। नेक्स्ट। Jazakallah. आमीन। नाजरीन आइए, शाबाश। Yes, sir. The Quran has 30 parts. It contains 140 surahs. There are about 6,236 verse ayat in total. It has around 540 rukus. The first surah is Surah Al-Fatiha. The last surah is An-Nas. The longest surah is Surah Al-Baqarah. The biggest ayat is Ayat al-Kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. There are 14 places of sajda, prostration in the Quran. It was revealed over 23 years. Allah reveals the Quran to Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam over a period of 23 years. The word Quran means the reading or the recitation. Is talk about previous prophet like Adam, Nuh alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam. It was revealed to Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. The Quran was first revealed in the cave of Hira near Makkah. The first revelation to come Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam through an angel, Jibril alayhi salam. The first word revealed were Ikra bismi rabbika adi khalaq, read in the name of your Lord to create. There is only one God, Allah. Done, sir. ग्रेट माशाल्लाह। अरे वाह, बहुत अच्छा बेटी, अच्छा ही प्रिपरेशन की। नफीसा। नफीसा प्लीज। Yes, sir. Today's my topic about the Holy Quran. The Holy Quran is the final revelation from Allah to mankind. It was revealed to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam through Angel Jibril Alayhi Salam. The Quran is divided into 30 parts called Fars or Juz. It contains 114 chapters, which are called surahs. The first revelation was Ikra Bismi Rabbikal Lazi Khalaq Khalaqal Insana Min Alaq Ikra wa Rabbukal Akram Allazi Allama Bil Kalam Allamal Insana Yalam Malam Yalam. The Quran was revealed over a period of 23 years. It guides mankind towards truth, justice, and peace. It is preserved exactly as it was revealed, without any change. Reciting the Quran brings peace to the heart and rewards from Allah. The most powerful words in the Quran is Ayat al-Kursi, Surah Al-Baqarah, verse 255. माशाल्लाह, बहुत बढ़िया नफीसा, ग्रेट माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी की आपने, शाबाश। सारिया अफशीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। The Holy Quran. The Holy Quran was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the angel Jibril alayhi salam. The Quran is written in Arabic language. The Quran has 114 surahs and 30 parts.
Surah Al-Fatiha is the first surah. Surah Al-Nas is the last surah. Surah Al-Baqarah is the longest surah. Surah Al-Kawthar is the shortest surah in the Holy Quran. Surah Yasin is the heart of Quran. The Holy Quran teaches us about the oneness of God, the importance of worship, worship and obedience to God, the existence of afterlife, and the day of judgment, guidance and wisdom for leading a right and moral life. This is the significance of social justice. The Quran is a light for our hearts and minds. Thank you, sir. Great, माशाल्लाह. अच्छा बेटे, मैं अल्लाह गिव यू क्योर, अल्लाह पाक शिफा दे आपको बेटी. शायद आप थोड़ी सी बीमार सी हैं कुछ, है ना? चलो कोई बात नहीं, शाबाश, अच्छी बच्ची हैं. फातिमा मंसूरी. Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. प्लीज. The Holy Quran is the holy book of Muslims. It is the word of Allah revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through angel Ibrahim alayhi salam. The Quran was revealed in Arabic over 23 years, 13 years in Mecca and 10 years in Medina. The Quran was revealed in the month of Ramadan in the cave of Hira near Mecca. It has 114 surah and 13 paras. It is divided 7 manzils and 540 rukus. The first surah in the Quran is Surah Al-Fatiha, and the last surah is Surah Al-Nas. The first reveal is Surah Al-Iqra. The biggest surah is Surah Al-Baqarah, and the smallest surah is Surah Al-Kawthar. The most powerful verses is Surah At-Kursi. They are 14 sajda. It gives guidance to all human beings to live a good and honest life. The Quran teaches patience, kindness, truth, oneness of Allah. ग्रेट. अरे वाह, क्या बात है, शाबाश. बहुत अच्छी तैयारी की फातिमा आपने, शाबाश बाबू. Jazakallah, sir. ओके, अब्दुल कलाम. Assalamu alaikum, sir. First of all, thank you for giving me the opportunity to say a few words about the Holy Quran. Today, my topic is the Holy Quran. The Holy Quran is the book of Allah. This is a not normal book. This is a very special book. This is a heavenly book. Allah Tabarak wa Ta'ala sent down many heavenly books in this world like Tawrat, Injil, Zabur, Quran Majid. Allah Tabarak wa Ta'ala didn't take responsibility for other books. So people have changed them. But Allah has taken responsibility for only one book, and that is Holy Quran. Allah Ta'ala said in the Holy Quran, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Indeed, we have sent it down and we will protect it. Allah Ta'ala sent the Holy Quran to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibril. Angel Jibril alayhi salatu wassalam brought the first verse to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which was Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. When our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was in the cave of Hira, Angel Jibril alayhi salatu wassalam came and said, Ya Muhammad, Iqra.
O Muhammad, read. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ana ummi." How to how to I'm how to I'm speak because I'm not literate. Angel Jibril alayhi salatu wasalam said it again, "O Muhammad, read." Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied him, "I'm not literate." The third time, Angel Jibril alayhi salatu wasalam pressed the Prophet's chest, and the words come to his tongue. That word is Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. After that, Allah Tabarak wa Ta'ala sent the Holy Quran step by step, slowly, over 23 years. Now, I'm going to tell you some general knowledge about the Holy Quran. The Quran has 30 parts, it said para, and 114 surah and 14 sajda. And the largest surah in the Holy Quran is Surah Al-Baqarah, and the smallest surah in the Holy Quran is Surah Kawthar. And Surah Yasin is called the heart of the Holy Quran, and Surah Rahman is called the bride, means Dulan of the Holy Quran. Amazing. Very informative, mashallah. बहुत गजब. Who person who memorize all the Holy Quran, it said Hafiz Quran, and Hafiz Quran will take 10 people from hell to paradise. That's it. Amazing. बहुत गजब point you have raised today, mashallah. Brother Rizwan. Yes, sir. This is a book of Allah. Hazrat Fatima radiallahu ta'ala said about Quran. Hazrat Fatima narration is reported of radiallahu ta'ala, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala an. Hazrat Aisha said, Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam went to cave Hira, and Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam stayed there 3 days and 4 days. Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam every day pray in cave Hira. One day Hazrat Jibreel came to him and said Huzur sallallahu Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, you read. Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam replied him, I don't read. Hazrat Jibreel said again, you read. Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam again replied again, I don't read the Holy Quran. I don't read. And last year, Hazrat Jibreel alayhi salam said Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam read once again. And Huzur sallallahu alayhi wa sallam, I don't read. And Hazrat Jibreel said, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam read, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana ma lam ya'lam. Sorry, sir, I forget. And this was first revelation, and for this verse is first, and this Holy Quran has a quality glory, and all kind of knowledge is available in the Holy Quran. Holy Quran has a knowledge everything. Quran obeys us. Quran says, Aqimus Salah. You Aqimus Salah, praise your Salah, and praise Salah. And the Quran says, Wa'atu Zakah. Pay zakat. And the Quran says, Wa'amur bil ma'aruf wa nahy anil munkar. And
other place Quran says wasbir ala ma asabak wasbir ala ma asabak, and Quran says ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا, and other place واقصد في مشيك واغضض من صوتك. Quran, every person obeys about the him, and Quran obeys him. Okay sir, that's all. माशाल्लाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया ब्रदर रिजवान, शाबाश। रोजी आइए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम Today अस्सलाम। my Holy Quran. The Holy Quran is the sacred book of Muslim. It is a complete code of life. It took 23 years to complete. It was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is in the Arabic language. The Holy Quran is first surah is Al-Fatiha, and last surah is Al-Nas, and it has largest surah Al-Baqarah, and short surah Qasr. The Holy Quran hearts of Surah Yasin. It is in the Arabic language. It has 114 chapters called and 14 sajda. The Quran teaches us to be kind and honest. Muslim reads it for guidance in life. It tells us how to live to good life. People learn it by heart and they are called Hafiz. It declares the Quran teaches us to be kind and honest. ओके, माशाल्लाह, बढ़िया बाबू, बढ़िया, अच्छी तैयारी की, शाबाश जी। शबीना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is the Holy Quran. The Quran is the book of Allah. It was revealed the Holy Quran Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Allah's command through angel Jibril alayhi salam over a period of about 23 years. When the first revelation came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was in the cave of Hira. This event took place in the blessed month of Ramadan. At the time, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 14 years old. The Quran contains 114 surahs and 6,236 verses and 13 parts and 114 places of sajdas. Out of the 114 surahs of the Quran, 87 are Makki and 27 are Madani. The very first surahs revealed in the Quran is Surah Al-Alaq, and the last surah revealed is the Surah Al-Nasr. The shortest surah in the Quran is Al-Kawthar, which has only 3 verses, and the longest surah is Surah Al-Baqarah, which has 286 verses. For the every letter recited from the Quran, Allah grants 10 good deeds. Allah grants yes all the ability to the Quran. Amin. माशाल्लाह, बढ़िया बाबू, ग्रेट, अच्छा बोली शबीना, शाबाश। Anybody else? जी, कल की तैयारी आप लोग को करनी है। कल का जो आपका टॉपिक है वो आपको याद होगा, प्रिपरेशन करके लाइएगा ज़ोरदार सी। ऐसा ना हो कि आप ये सोच लें हर बच्चा आप में से कि चलो और तो तैयारी कर आएंगे, मैं क्या करूं। जब हर एक ये सोच लेगा
कि दूसरा तैयारी करके आएगा, मैं क्या करूं? तो कोई तैयारी करके आएगा? नहीं आएगा। तो हर एक बच्चे ये सोचना कि मुझे तैयार होकर जाना, कोई आए नहीं आए, बस। ठीक है मेरे भाई, इसलिए बढ़िया से तैयारी, गजब वाली, एकदम शानदार सी। चलिए कुछ बच्चा कुछ सुनाओ ना, तो फिर अब सुनाओगे नहीं कुछ? सर आज तक नहीं सुना, आज क्या सुनाएंगे? अताउल्ला तुमको कुछ नहीं आता बाबू? आपको याद वाद नहीं है कुछ? वो बंदा हमारे पता नहीं कहाँ चले गए, क्या नाम है उनका? अंसार भाई थे। खैर, अब आपके सारे अलविदाई दिन चल रहे हैं भाई साहब। दूसरे 9 PM के एडमिशन शुरू हो गए, मतलब आपकी जगह जो आने वाले बच्चे हैं। मेरे मैनेजर ने मुझे अपडेट दिया था, 10-12 बच्चे हैं। बोले सर ये बैच में तो बहुत बच्चे आएंगे। मैंने क्यों? बोला कि ये टाइम ही ये मांगते हैं। जो फोन आता पहले पूछा 9-10 बजे का कोई बैच है क्या, तो इस टाइमिंग को मांगते हैं जो आप वाली है। असल में ये टाइमिंग ऐसी है ना कि इसमें हर बंदा फ्री से हो जाता है। 9 PM के की जो है डिमांड बहुत है। अभी निकाला उन्होंने मेरे ख्याल से 1-2 ही दिन हुआ है अनाउंसमेंट। 1 महीना और बढ़ा दें ना बाबू। उसका तरीका ये है, 1 महीना और बढ़ाने के आपको अपना 45 मिनट बढ़ाने पड़ेंगे, 10 PM में आ जाइएगा। यही चल रहा होगा उसमें जो अब चल रहा है यहाँ पर। 10 PM में यही चीज चल रही होगी जो अब चल रही है आपके पूरा होते ही। बल्कि वहां तो शुरू भी करा दी मैंने, वहां पे शुरू करा दी आज। उनका भी टॉपिक वही है जो आपका है। लेकिन हाँ, बच्चे बहुत मेहनती हैं भाई साहब। मुझे हर बार 3-4-5-6 बच्चों को ये कहना पड़ता है 10 PM में कि बेटे मुझे पर्सनल पे भेज दो। बच्चे इतनी तैयारी करके आते हैं। तो वहाँ बच्चे बहुत जोरदार हैं। 10 PM मतलब आप भी अच्छे हो बाबू साहब, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं आपको नहीं कह रहा, आप भी बहुत बढ़िया हो माशाल्लाह। तो थोड़ी सी मेहनत और लास्ट में आके कम कर दी बस, है ना? कैमरा ऑन जिनका रहता था उन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल क्या करेंगे कैमरा ऑन करके? सर हमारा नाम भी नहीं लेते, बस सारिया वारिया दो बच्ची जो हैं, अफशीन, इनका नाम लेते रहते हैं। और किसी का नाम ले तो ये 2 बच्चे तो ऑन कर लेते हैं, नफीसा का ले देता हूँ। हाँ बेटी नाजरीन, बताया ना आपसे, वो असल में ये तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। उसका तरीका वही है कि आप उधर शिफ्ट कर लें। आप में से वो बच्चे जो और मजीद लगाना चाहते हैं वक्त, 1 आध और महीना, तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो जो आगे हमारा बैच है, क्योंकि उसमें भी वही चीज़ है जो आपकी चल रही है, वो मसला ही नहीं है। हाँ शबीना को बुलाइए भाई। हम्म। आई- अच्छा, कुछ पढ़ेंगे बाबू? ये कोई पढ़ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही साहब। मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा बचपन सुहाना, परिंदों की तरह मुझको अभी तो चहचहाना है तुमसे, जा मेरी माँ उधर समा तो जाने ये बच्ची जो पढ़ रही हैं, ये बच्ची बहुत अच्छी पढ़ रही है, लेकिन आवाज नहीं आ पा रही सही से, प्रॉपर नहीं आ रही। हाँ, आप एक काम करिए, ये कैमरा बंद कर दीजिए और माइक उनके करीब कर दीजिए, शायद साफ आवाज आए। 2 मिनट हमारे पास, चलिए।
मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा बचपन सुहाना, परिंदों की तरह मुझको अभी तो चहचहाना है तुमसे फिजा मेरी, माँ मदरसा मुझको जाने दो अभी आप तो। बेटी आवाज जो है ना, मतलब वो थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से गड़बड़ सी है। खैर, हाँ देखिए, भी उन्होंने टाइम लिख दिया है। Advantages and disadvantages of social media. That is your topic for tomorrow. Everybody must prepare and come with a great preparation. Okay? मिलते हैं बच्चों। सलाम अलैकुम।